Hello friends, welcome to my YouTube channel. So myself I am Sai Kiran Gaud. So today we will discuss about the physical architecture of dbms. So what are the different parts that are present in the physical architecture, and one by one we will discuss today. So first of all we will see the diagram of the physical architecture of dbms. This is the diagram for the physical architecture of dbms. So in this one we will discuss the each and every part. Okay, so this is nothing but this is the database. Okay, so these are nothing but the different parts that are present in the dbms. So for managing this particular database we are using this particular different parts, and this is nothing but it will act as an external level. Okay, so we will see each and every part one by one. So first of all, applications. So what is the use of this particular applications? Applications are nothing but we can use any type of applications, either it may be related to the mobile, laptop or desktop. So by using that particular application, what we will do means we can access the data that is present inside this database. So this particular applications will act as an interface. So these applications will be acting as interface for accessing the data from the database. సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం అప్లికేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసి డేటాబేస్ లోంచి డేటా అనేది తీసుకుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూట్యూబ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. యూట్యూబ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. సో వీడియోస్ అనేది డేటాబేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో వాటిని మనం యూజ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ అనేవి చూస్తాం. సో ఆ రీల్స్ అనేది చూడడానికి ఏంటి? ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి ఏంటి అంటే ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్ఫేస్. సో అప్లికేషన్ కనుక మనకు లేకపోతే మనం డేటాబేస్లోంచి డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకోలేం. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్ఫేస్ is nothing but this is acting as an mediator between the database and the user. So by using this particular interface we can access the data from this particular database. So that's why we can call this particular application as an interface. We can use any type of interface based upon the database. So the next one is end user. End user is nothing but the person who is using this particular database. So person who is using this particular database can be considered as an end user. ఎవరైతే ఈ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఏమంటామంటే ఎండ్ యూజర్ అని అంటాం. సో మనం ఒకవేళ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేస్తే మనం ఏమవుతాం? ఎండ్ యూజర్ అనేది అవుతాం అనమాట. సో ఎండ్ యూజర్ అంటే ఏమీ లేదు, ఎవరైతే డేటాబేస్ ని యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ ని మనం ఏమంటామంటే ఎండ్ యూజర్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ డిడిఎల్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద డిడిఎల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ data definition language. So data definition language. So what is mean by the data definition language? So data definition language is nothing but it will perform the operations on the table headings. It will perform the operations on the table headings. So that type of language is nothing but called as what? Data definition language. So for example here I will draw one table. Okay, so in this table I am taking two columns. So here I am taking the two columns, those are nothing but serial number, name. Okay, serial number, name. So I am taking the serial number as a 1.
Hari. I am taking the name as Hari. So next one 2. I am taking the name as Ravi. Next one 3. 5. So I am taking 5 records. So these are nothing but called as what serial number and name are nothing but called as what column headings. సీరియల్ నంబర్ అనే నేమ్ అనే దాన్ని ఏమంటామంటే కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ అంటాం. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 అనేవి ఏంటి అంటే రోస్ అన్నమాట టేబుల్లో. ఈ కాలమ్ హెడ్డింగ్ పైన ఎటువంటి ఆపరేషన్ అయినా మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే ఈ సీరియల్ నంబర్ కానివ్వండి నేమ్ కానివ్వండి వీటిపైన ఎటువంటి ఆపరేషన్ అని పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కానీ నేను డిడిఎల్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. సో డిటిఎల్ అనేది యూజ్ చేసి ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఒకవేళ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సీరియల్ నెంబర్ నుంచి రోల్ నెంబర్ కానివ్వండి నేమ్ నుంచి స్టూడెంట్ నేమ్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ కనుక చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనం డాటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో డాటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ తోటి ఏంటి అంటే మనం టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ పైన ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో అది డిటిఎల్ అంటే. నెక్స్ట్ వన్ డిఎంఎల్ కంపైలర్. So what is mean by the DML compiler? What it will do? So DML compiler what it will do means, so actually what is mean by the DML means, DML stands for data manipulation language. Data manipulation language. So data manipulation language. So what is this particular data manipulation language will do means, it will perform the operations on the rows. సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే రోస్ పైన ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి రోస్ 1 2 3 4 5. సో ఇక్కడ ఈ 5 రోస్ అంటే 1 హరి అనేది ఒక రో 2 రవి అనేది ఒక రో 3 చారి అనేది ఒక రో 4 మహి అనేది ఒక రో 5 గిరి అనేది ఒక రో. సో ఇలా 5 రోస్ పైన మనం ఎటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా ఒకవేళ రో అనేది యాడ్ చేయాలన్నా రో అనేది డిలీట్ చేయాలన్నా రోలో డాటా మాడిఫై చేయాలన్నా ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ మనం యూజ్ చేయాలంటే మనం డిఎంఎల్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో డిఎంఎల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ద రోస్. సో ఇన్ దిస్ 5 rows if we want to add the 6th row or if I want to delete one row from the 5 rows or if we want to update the data from the 5 rows, so this particular operations can be performed by the data manipulation language. So what is the DML compiler will do means, it will compile the particular queries that are created in the DML. సో డిఎంఎల్ కంపైలర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఏవైతే డిఎంఎల్ రిలేటెడ్ క్వెరీస్ అనేది రాస్తామో వాటిని కంపైల్ చేస్తుంది. కంపైల్ అంటే ఏం చేస్తుంది, మిషన్ లెవెల్ యూజర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నదాన్ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ కంపైలర్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వెరీ ఆప్టిమైజర్. సో క్వెరీ ఆప్టిమైజర్ మీన్స్, సో ఇట్ విల్ ఆప్టిమైజ్ ద క్వెరీస్. అంటే మనము చాలా లెంతీ క్వెరీస్ అనేది రాస్తాం, చాలా ఎక్కువ క్వెరీస్ అనేది రాస్తాం. ఆ క్వెరీస్ని అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. ఆప్టిమైజ్ అంటే ఏంటి అంటే అందులోంచి మనకు బెస్ట్ సొల్యూషన్ అనేది ఎలా వస్తుందో ఆ పర్టికులర్ క్వెరీస్ని ఆ ఫామ్లోకి అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటున్నాం క్వెరీ ఆప్టిమైజర్. సో క్వెరీ ఆప్టిమైజర్ విల్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ మీన్స్, ఇట్ విల్ ఆప్టిమైజ్ ద క్వెరీస్ టు get the best result from the database. So that is the use of the query optimizer. And next one is nothing but DDL compiler. So already we discussed about what is meant by the DDL. So DDL compiler, what it will do, it will compile this particular related queries that are related to the DDL. Okay. So the next one is what we are having, stored data manager. So what is the use of the stored data manager? So stored data manager is nothing but he is the person who is responsible to perform all the operations related to the database. Okay. So what he will do, if you want to
add some data into the particular database, if you want to delete the data from the database, if you want to modify the content that is present in the database, so the total responsibility is taken by this particular stored data manager. సో స్టోర్డ్ డేటా మేనేజర్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే డేటాబేస్లో డేటా అనేది యాడ్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా, మాడిఫై చేయాలన్నా, దానిపైన ఎటువంటి ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలన్నా అది స్టోర్డ్ డేటా మేనేజర్ తోటే సాధ్యమవుతుంది అనమాట. సో అతని పర్మిషన్ లేకుండా డేటాబేస్లోంచి డేటా అనేది ఎటువంటి చేంజెస్ అనేది చేయడానికి వీలు లేదనమాట. సో వాళ్ళని మనం స్టోర్డ్ డేటా మేనేజర్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ data files. So data files is nothing but the different type of small data that are present in the database. Okay, so those are nothing but called as what data files. సో డేటాబేస్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకు డేటా అనేది చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఫైల్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as what data files. And next one, compiled DML. Already we discussed about what is mean by the DML. Compiled DML is nothing but the DML commands that are compiled, that are converted from the user level language to the machine level language. Those are nothing but the compiled DML. And next one is nothing but data dictionary. So what is mean by the data dictionary is nothing but it will acting as an index page for the database. So it will be acting as an index page. సో ఇప్పుడు మనకు నార్మల్గా ప్రతి బుక్లో ఇండెక్స్ పేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం ఆ టోటల్ టెక్స్ట్ బుక్లోంచి మనం ఏ కంటెంట్ అయితే సెర్చ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ పక్కన పేజ్ నెంబర్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఆ పేజ్కి వెళ్ళిపోతాం. సో ఇక్కడ డేటా డిక్షనరీ వర్కింగ్ కూడా అలాగే. మన డేటాబేస్లో చాలా డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అది ప్రతి ఒక్క డేటా అనేది ఒక్కొక్క అడ్రస్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో మనం ఏ అడ్రస్కి వెళ్ళాలనేది ఏంటి అంటే ఈ డేటా డిక్షనరీ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. So data dictionary is nothing but it is acting as an index page for the database. So whatever the content that is present inside the database, each will have some address. So that particular address is stored in the data dictionary. So by using this one, we can easily access the data from the database. Okay, so these are nothing but the different parts that are present in the physical architecture of the dbms, and what is the use of the each and every part that is present in the physical architecture of dbms. Okay friends, so this is about the physical architecture of dbms. Thank you.